I would like to use and invite Associate Professor Nguyễn to give a welcome remark. Xin chào cảm ơn. Xin phép các quý vị vì bối cảnh họp rất đặc biệt, xin phép được ngồi để trao đổi với các quý vị. Vâng, trước hết thì cho phép được tôi được thay mặt cao trình khoa luật, thay mặt tất cả các thành viên của khoa luật, các cán bộ giảng viên cũng như là các thí sinh, các học viên cao học, các sinh viên của khoa luật nhiệt liệt chào đón sự hiện diện tới khoa luật Đại học Hà Nội. Hai vị giáo sư vô cùng đáng kính của chúng ta đều là hai thành viên của Ban pháp luật quốc tế của Liên Hợp Quốc, giáo sư Park Ki-gap và giáo sư Nguyễn Hồng Thao. Yeah, first of all, on behalf of the staff, professors, and students at the School of Law, I'd like to warmly welcome the two well-known experts in international law, namely Associate Professor Nguyễn Hồng Thao and Professor Park Ki-gap, both of the members of the International Law Commission of the United Nations. Chúng tôi cũng xin gửi lời nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại diện cho các cơ sở đào tạo ở tại Hà Nội, tại Việt Nam, cũng như là đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực luật quốc tế, đại diện của các hiệp hội liên quan tới lĩnh vực luật quốc tế, cũng như đặc biệt là đại diện của các quý vị đại biểu đến từ hai trường đại học khoa luật của trường đại học Sylvas Maret ở Indonesia và trung tâm luật quốc tế của đại học Singapore. Xin nhiệt liệt chào mừng. Và một lần nữa cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đại biểu, tất cả các chuyên gia, các thầy cô giáo, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học, các sinh viên của khoa luật Đại học Hà Nội, của khoa luật Đại học Huế có mặt tham dự buổi tọa đàm trong một bối cảnh hết sức đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Buổi tọa đàm hầu như là một trong những buổi tọa đàm đầu tiên được tổ chức trực tuyến trong cái bối cảnh dịch Covid hiện nay của khoa luật Đại học Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn. I would like to also extend our thanks to the education, the training, and management institutions, and the Association of International Law in Vietnam, and our colleagues from Indonesia and the International Law Center as NAS, we also welcome those students and researchers from Wei University. We are meeting here at a very special event. The event, I would say, this is a rare chance we conduct this online conference to share academic thoughts. Kính thưa các quý vị đại biểu, sự trỗi dậy của châu Á đã mang tới cho các quốc gia của khu vực của chúng ta, trong đó có Hàn Quốc và Việt Nam, những cái cơ hội vô cùng là to lớn để có thể phản chịu được những cái hành một cách có trách nhiệm với phát triển, với sự phát triển của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh mà chúng ta đang đứng trước những mối đe dọa chưa từng có đến từ những cái hiện tượng dịch bệnh hay là mất kiểm soát của cái hệ thống công nghệ, hoặc là quá trình tập trung hóa của vật chất, rất nhiều những cái khó khăn đang đặt trước chúng ta. Và đồng thời thì sự trỗi dậy của châu Á cũng khẳng định, cũng tạo ra chúng ta những cái cơ hội để khuyến khích hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia trong khu vực và đưa đến những cái tầm nhìn, những triển vọng cũng như là những cái cảm hứng mới cho những cái tiềm năng có thể tiếp tục phát triển trong những cái cơ hội hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, trong đó đặc biệt là giữa Hàn Quốc và Việt Nam. As you know, the rise of Asia has been the main momentum of Vietnam and Korea to play on community when we are facing various challenges, both traditional and new ones, including climate change and the adverse aspects of technological innovations, the combination of assets as well as businesses. And this is, however, a good chance for us to collaborate in closer and inspire the greater
utilization of existing potential for future development. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là trong bối cảnh như vậy thì sẽ thiết lập nền tảng phát triển bền vững cho cái mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia với nhau, và đồng thời cũng làm thay đổi chính bản thân trong khu vực. And I strongly believe that these windows also establish a firm ground for sustainable development and for future assistance. Kính thưa các quý vị, Hàn Quốc, quốc gia và với nền kinh tế đứng thứ 3 châu Á, là một quốc gia công nghệ và một xã hội đã đạt đến văn minh. Để có được sự phát triển hiện nay thì Hàn Quốc, như chúng tôi biết, đã trải qua một quá trình phát triển rất là gian nan, và sự thành công của Hàn Quốc không chỉ đến từ nước mà nó cần xuất phát và đang xuất phát từ một cái tinh thần dân tộc lớn lao, từ một niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng và sự quyết tâm đồng hành. Sự phát triển của Hàn Quốc hiện nay là một bài học không chỉ cho Việt Nam mà cho tất cả các quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới cũng như là ở châu Á. As you know, Korea, or I would say the Republic of Korea, is now ranked third in Asia in terms of development level. And in order to achieve this status, it has experienced quite painful development process. But in the meantime, we have observed the spirit of patriotism and the determination to play a responsible stakeholder role in the world. Trong bối cảnh như vậy thì khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội chúng tôi rất là được sự ủng hộ của giáo sư Bắc cũng như là giáo sư Thao và các diễn giả có liên quan trong việc là tổ chức một buổi tọa đàm với chủ đề là sự trỗi dậy của châu Á và vai trò của Hàn Quốc. Và chúng tôi hy vọng rằng là qua bài thuyết trình của giáo sư và những trao đổi thảo luận của các quý vị, các chuyên gia, thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về vấn đề này, và cao hơn nữa hy vọng rằng là sẽ rút được nhiều kinh nghiệm trong quá trình phát triển và khẳng định được vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á, cũng như là tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để đồng hành và phát triển bền vững cùng Hàn Quốc cũng như là các quốc gia khác trong khu vực. The development of Korea has showed us great lessons for many countries in the continent. So with the support of the two senior experts, Associate Professor Min Tang and Professor Park Kipa, we are convening today's special seminar. We hope that through this session we would be able to exchange more ideas and information, so that's valuable ideas for Vietnam to move further in the development agenda together with Korea and other countries in Asia. Ngay từ năm 2005 thì Bộ Thương mại Hàn Quốc đã có sáng kiến là mời giáo sư hàng đầu của Hàn Quốc sang thuyết trình tại Hàn Quốc cho giảng viên và sinh viên của Đại học Gia Hà Nội. Và ngay ở khoa luật Đại học Gia Hà Nội chúng tôi hiện nay thì chúng tôi cũng thông qua sự giáo sư, đặc biệt là thông qua sự giới thiệu của giáo sư Bắc, chúng tôi cũng đã có được cơ hội hợp tác với trường đại học Hàn Quốc, với khoa luật của trường đại học Hàn Quốc, và thông qua những cái mối quan hệ khác nhau thì chúng tôi cũng đang xúc tiến rất nhiều những cái hoạt động hợp tác trên nhiều bình diện với các cơ sở đào tạo khác của Hàn Quốc cũng như là với thời điểm của Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là đây kính thưa các quý vị đại biểu, là đây là lần thứ hai chúng tôi được đón tiếp là giáo sư Bắc. Lần thứ nhất thì đón tiếp được trực tiếp tại khoa luật Gia Hà Nội cách đây khoảng 2 năm, và bây giờ thì giáo sư thông qua một buổi tọa đàm trực tuyến như vậy, chúng tôi rất là cảm ơn sự kết nối, sự ủng hộ của giáo sư được khoa luật Gia Hà Nội cùng với giáo sư Thao và giảng viên kinh nghiệm của khoa luật Gia Hà Nội. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là mô hình hợp tác này sẽ phát triển hơn nữa, và mong muốn được có nhiều cơ hội hơn nữa để phối hợp với các chuyên gia, các giáo sư Hàn Quốc, các cơ sở giáo dục đào tạo để hợp tác tốt hơn nữa cho khoa luật và cho Đại học Quốc gia với Hàn Quốc cũng như là giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Since 2005, the Korean Ministry of Justice has a kind of scheme to send professors to give lectures, sessions for the students and
and colleagues in the School of Law at Vietnam National University. So thanks to the strong support by Professor Park, we have been benefiting from the ongoing technical support and assistance from the School of Law of Korea University. And this is the second time we have received, so to say, park. And before it was a physical reception of Professor Park here, but it's we received him online. So once again, we would like to thank both Professor Park and Associate Professor Thao, and we hope that this kind of model would further grow for the benefits of the School of Law in collaboration with the training education units and establishments and businesses in Korea. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là bối cảnh dịch bệnh Covid hiện nay sẽ không làm ảnh hưởng tới nhiệt huyết của tất cả chúng ta, đặc biệt là của các chuyên gia, các nhà khoa học, các diễn giả, các quý vị tham dự của tọa đàm ngày hôm nay, để chúng ta cùng thảo luận một cách sâu nhiệt tình về vấn đề mà chủ đề hội thảo hôm nay mang đến cho chúng ta. Và một lần nữa thì xin cảm ơn sự hiện diện của hai giáo sư, của các quý vị đại biểu đến từ các cơ quan, các đơn vị đào tạo, các hiệp hội cũng như là các đơn vị trong nước và nước ngoài. Và tôi lần cuối cùng thì xin kính chúc các quý vị đại biểu sẽ có một sức khỏe thành công, một sức khỏe dồi dào, sự thành công hơn nữa trong công việc, và chúc các quý vị sẽ bảo trọng cái mùa dịch Covid này, và hy vọng sẽ được đón tiếp các quý vị tại Khoa Luật Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn. And it is also that the ongoing COVID-19 pandemic would not try to influence in any aspect your aspiration and your energy and your interest to share your academic thoughts and ideas. To conclude my welcome speech, I would like to thank both professors and all the participants from domestic as well as overseas institutions. And we would like to health and success and wisdom. Không nhận được mail đâu, tao vừa xin chị Hạnh. Xin chào cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ. Đúng không? Thank you very much, Professor. Có mail à? Em xin mời thầy Nguyễn Ngọc Thao, thầy sẽ điều hành và giới thiệu. Thôi được rồi, tao xin chị Hạnh rồi nhá. Now we would like to ask for the kind help by Associate Professor Nguyễn Ngọc Thao to introduce the speaker. Hello. So, distinguished Madam Nguyễn Thị Quế Anh, Dean of the College of Law, National University of Hanoi. Distinguished guest Professor Park Ki-gap, ladies and gentlemen, students from the National University of Vietnam, and all the participants of the online conference organized by the College of Law. I'm very happy to welcome Professor Park Ki-gap, a good friend of Vietnam, to have a speak today at this online conference. He has a good reputation in Asia and contribute well to the discrimination of interest law in the world, including Vietnam. It's the second time Professor Park has lectured
to Vietnamese students. The first time 2 years ago, he went to Vietnam with his initiative, an agreement of cooperation in the education field between the University of Seoul and the College of Law under the National University of Hanoi were concluded with the witness of Mr. Quang, Dean of the college. Professor Park and me, we have some similarities. We are both born in 1957. Both have a time of PhD study in the University of Paris. He graduated in 1989 and me later in 1996. Both theses were published by the Bedon, the first judicial publication house in France, and both gained the international praise. Professor Park has been vice chair, Nuclear Law Committee, Nuclear Energy Agency since 2009. Member of the International Nuclear Liability Expert Group, IAEA 2012. President, Korean Society of International Law 2013. Yeah. And member of the United Nations International Law Commission in 2 terms, 2012, 2016, and now current term, 2017 and 2021. He gave a lecture at the Hague Academy of International Law, the Netherlands, visiting scholar to the EBC Canada, Waseda University Japan, University of Paris 1 and Paris 2 France, Max Planck Institute Luxembourg, and now in Vietnam. I hope Professor Park will bring more knowledge, expertise, and motivation to young Asian generation, including you, students of the College of Law today, in the context of the mountain of international law. Thank you very much. Now you have the floor. Professor Park Ki-bak. Thank you. Well, thank you very much, dear colleagues. And so may I start right now? Yeah. Okay. First of all, thank you very much for inviting me on such a wonderful online conference. And especially, I would like to thank very much Madam Dean of School of Law in Hanoi National University, and of course, my dear colleague and friend, Ambassador Ningwen Hong Tao, and your very kind words. Now I will propose this one. Okay, so you will see. I think you see the screen, my presentation, and certainly there is interpretation. So I will stop, and he will do interpretation. My topic today is international law and the rise of Asia, law of Korea. My lecture is composed in 3 parts. Part 1 is identification or explanation of what is international law. And part 2 is how states implement international law. I especially focused on Vietnam and the Republic of Korea, South Korea.
And the last one will be part 3, is the main part, role of Korea in diverse areas of international law. So interpretation will continue, please. Yeah, I'm sorry, I missed the first part because of some sound system problems. But I will begin with. Trước hết xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi được tham gia một cái sự kiện rất là tuyệt vời buổi tọa đàm hôm nay. Làm việc xin với anh và người bạn rất là tốt của tôi đó là cựu đại sứ Nguyễn Hồng Thảo đã giúp tổ chức ý tưởng này và do cái phần trình bày cũng rất là dài, chúng tôi sẽ cái bài thuyết trình của tôi gồm có 3 phần. Cái phần 1 sẽ là việc giới thiệu một cách căn bản cái khái quát của thực tế. Phần thứ 2 nữa đó là thực thi pháp luật quốc tế ở hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, và phần thứ 3 đó là đây là một phần chính là vai trò của Hàn Quốc ở trong các lĩnh vực khác nhau quốc tế. Over to you, please. Over to you, Professor Park. Over to you, Professor Park. Sorry, mic was off. So I will restart. So before starting, I compared the Vietnam and South Korea. So you see in the screen, the South Korea's territorial size is 1/3 of Vietnam, and the population is half size. So your Vietnam is a really huge and bigger country than South Korea. And can you? Tôi xin bắt đầu bài thuyết trình bằng ngắn giữa Hàn Quốc Việt Nam. Về quy mô diện tích lãnh thổ thì Hàn Quốc chỉ khoảng 1/3 so với Việt Nam, và về dân số thì Hàn Quốc bằng 1/2. Như vậy Việt Nam lớn hơn đáng kể so với Hàn Quốc. I will show you a brief history of Korea. So you see, I don't enter in detail. Anyhow, you see the 1905, the Korea became Japanese, the colonization, under the colonization. And we got 1945, after Second World War, we got independence. And the second point I would like to emphasize is we experienced a war from 1950 for 3 years between South and North Korea. As you know well, we are still divided in 2 countries. Please. Về lịch sử của Hàn Quốc thì sau cái giai đoạn vương triều phong kiến Joseon thì sau đó một cái giai đoạn mà từ năm 1905 đến trước năm 1945 thì Hàn Quốc là một cái đất nước chịu cái chế độ thuộc địa, và đến năm 1945 thì Hàn Quốc giành được độc lập. Từ năm 1950 đến 1953 thì thành Triều Tiên, và như các quý vị đã biết thì hiện nay về mặt kỹ thuật thì Đại Triều Tiên vẫn bị chia cắt thành 2 miền. Okay, so now I will tell you what is international law. Here I propose 2 the scholars' definition. I will read. The first, the scholar is from the Mr. Whiteman.
is a very famous American scholar. He says the international law is the standard of conduct as at a given time for states and other entities subject thereto. And second, the definition I borrowed from very famous the English the scholar Oppenheim. He said the body of rules which are legally binding on states in their intercourse with each other, international organizations, and to some extent also individuals may be subject of rights conferred and the duties imposed by international law. Please. Tôi xin trình bày hai cái định nghĩa định nghĩa nhất là luật của Whiteman. Luật quốc tế là một tiêu chuẩn ứng xử vào một thời điểm nhất định đối với quốc gia và các thực thể khác chịu ràng buộc đối với nó. Và một cái định nghĩa thứ hai do một luật gia rất nổi tiếng người Anh là Oppenheim đã đưa ra, đó là tập hợp các quy tắc có hiệu lực ràng buộc về pháp lý đối với các quốc gia trong quá trình giao dịch với nhau và ở một trường hợp nào đó với các cá nhân trong vai trò là những chủ thể được hưởng quyền hoặc mang nghĩa vụ do pháp luật quốc tế quy định. So we can say international law is a legal system applicable to international society, please. Như vậy có thể nói luật quốc tế là một hệ thống các quy phạm pháp luật áp dụng đối với toàn thể cộng đồng quốc tế. Okay, now I will tell you three major theories of international law. There is three the theories. First one is a very old one. There's traditional Western international law was from the especially Western Europe countries, but it's already disappeared. And second one is modern international law. Now we experience right now. And finally, third world approaches to international laws, so-called TWILE. So it's from the third world, including Vietnam and other countries. So please. Về các học thuyết đối với luật quốc tế, tôi xin trình bày ba trường phái. Thứ nhất là luật quốc tế theo trường phái cổ điển phương Tây, đó là mang đặc điểm đặt châu Âu vào trung tâm, là Eurocentric. Thứ hai mang tính chất là mang về chủ nghĩa hóa và tính đồng nhất. Một cái trường phái thứ hai đó là luật quốc tế hiện đại, nó mang đặc điểm phổ quát, phi chủ nghĩa hóa, nó mang tính đồng nhất, có một quan điểm giữa Bắc và Nam bán cầu và kết hợp với sự xuất hiện của Tổng thống Xô Viết. Và thứ ba đó là các tiếp cận của thế giới thứ ba, thì trong đó có Việt Nam đối với quốc tế, thì theo đó coi luật đấy là một công cụ thúc đẩy quá trình bóc lột thế giới thứ ba thông qua việc quy tụ giới phương Tây. Okay, in conclusion, I can say nowadays it seems to me that international relations can be interpreted and applied through the second, that means modern international law theory, and the third third world approaches to international law. Please. Như vậy, ngày nay thì theo quan điểm của tôi thì các quan hệ quốc tế có thể được diễn giải và được vận dụng theo các học thuyết thứ hai và thứ ba của trình bày. Okay, now page 7. So I don't. It's not needed to explain because you see there's many chapters or areas of international law. I just copied from the textbook. Please. Và về các nội dung chính của luật quốc tế thì tôi cũng không cần phải giải thích nhiều hơn. Đây tôi chỉ điểm lại những cái vấn đề chính mà tôi từ các cuốn quá trình. Please look at this page. I think it's a personal view, but I think there is a common and important issues to all of us.
Normally, we can divide into different chapter. One is traditional challenges. The other is new challenges. In the first category, there are war. That means armed conflicts, international and non-international armed conflicts, and disarmament question, and also the natural disaster like a volcano or tsunami and the drought, and also man-made disaster like industrial disaster. But on the right hand, you see three new challenges. That means one is climate change and the cyberspace security, and current our big problem, pandemic, especially coronavirus 19. Please. Đối với những cái vấn của cộng đồng quốc tế thì tôi xin điểm lại bên của phía bên trái các cách ứng thức truyền trong đó có các cuộc chiến tranh, các hình thức xung đột vũ trang, giảm quốc tế và phi quốc tế. Nên là cái khái niệm này nó cũng hơi khác với khái niệm các cái xung đột vũ trang phi quốc tế. Ngoài ra thì có vấn đề giải trừ quân bị, trong đó có các cái vấn đề về vũ khí hủy diệt hàng loạt, WMD, các vũ khí truyền thống, rồi các thảm họa thiên tai, chẳng hạn như cái hiện tượng sóng thần, hoặc là nhân tai như các thảm họa do cơ sở sản xuất công nghiệp gây ra. Ngoài ra thì có những cái thách thức mới ở bên phải, các quý vị nhìn thấy đó là biến đổi khí hậu và an ninh mạng, và nhất là có cái hiện tượng đang phải gánh chịu, đó là cái đại dịch Covid-19. Okay, so where we can find out effective solutions to overcome such traditional or new challenges? I think so. You see, there are actors on many states or international organizations, and individuals should enhance international and internal rule of law, and to strengthening international cooperation. So international law, it seems to me, here is one of the useful and important tool for find out the solution. Please. Vậy giải pháp cho những cái thách thức đó là gì? Trong để hình thành một chính từ quốc tế thích hợp, các quý vị có thể thấy cách cụ thể gồm các quốc gia, có các quốc tế, vân vân. Theo các cách thể nhằm vào việc củng cố nền pháp quyền quốc tế và pháp quyền quốc gia, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề chung. Với cái khi đó tôi thấy rằng luật quốc tế là một công cụ rất hữu ích và quan trọng để đề xuất ra các giải pháp. So I would like to mention so-called lawmaking in international law. So that's how we can make international law. That is a lawmaking question. In the decentralized international society, the role of states is still quite important. The existing forms of international law, namely the treaty, customary international law, general principles of law, soft law, and the unilateral act is just the form of international law. Please. Về vấn đề làm luật trong luật quốc tế được quan niệm như thế nào, chúng ta sẽ làm luật như thế nào. Đây là một vấn đề về luật pháp, và trong các cái quốc tế mang cái đặc thù về phi tập trung hóa thì vai trò của các quốc gia cũng rất là quan trọng. Và các hình thức hiện nay của quốc tế, tức là các cái nguồn cơ bản của quốc tế thì cũng rất đa dạng, từ các điều ước, tập quán quốc tế, các quy tắc cơ bản của quốc tế, các luật mềm và các hành vi pháp lý liên phương.
So when a rule of international law is established, the implementation of international law by each state is very important. However, there is no uniform mechanism of such implementation among states because every state has a different constitutional mechanism or approach. Please. Như vậy khi một quy tắc của quốc tế được hình thành thì việc thực thi quy tắc đó bởi một quốc gia trong hệ thống pháp luật quốc gia là một vấn đề rất quan trọng. Tuy nhiên thì không có một cơ chế thống nhất nào cho việc thực thi giữa các quốc gia, bởi vì mỗi nước thì có một cái tiếp cận hiến định khác nhau. So hereafter, I will just briefly compare the Vietnamese the constitution and the Korean constitution, please. Và sau đây tôi xin trình bày một cái khái quát về việc thực hiện pháp luật quốc tế trong hệ thống quốc gia giữa Việt Nam và Hàn Quốc. So you see in the screen the Korean Constitution Article 6. I read treaties duly concluded and promulgated under Constitution and the generally recognized rules of international law shall have the same effect as the domestic laws of Republic of Korea. That means the Korean Constitution recognized that the international law, namely treaties and the customary international law, has the same legal effect as the domestic laws. Please. Theo điều 6 của hiến pháp Hàn Quốc thì các điều ước quốc tế được ký kết và ban hành phù hợp với hiến pháp và các quy tắc được thể hiện đối với trong pháp quốc tế sẽ có hiệu lực tương đương với pháp luật quốc gia của Hàn Quốc. Theo hiến pháp Hàn Quốc thì các điều ước quốc tế như là tập đoàn quốc tế có cái hiệu lực pháp lý tương đương với cả. And the second one, I will not read all together because it's quite long. And the Korean Constitution Article 60 and the Constitution Article 37, I found the similar the provision in your constitution. So here just is Article 60 is the power of the National Assembly, and Article 73 is the power of the state president concerning the conclusion of the treaty. That means Article 60 is National Assembly intervene the process of conclusion of important treaties. Please. Và trong slide này tôi so sánh và tôi thấy có những điểm tương đồng nhất định giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đó là điều 60 của hiến pháp Hàn Quốc quy định về quyền hạn của Quốc hội, và điều 73 về quyền hạn của Tổng thống Hàn Quốc. Theo đó thì Quốc hội có quyền giám sát toàn bộ quá trình ký kết các điều ước quốc tế quan trọng. Okay, so now I turn to the Vietnamese constitution. So you know better than me, and because our time is very limited, so I will not read all the provisions. And you see here the Article 70 concerning duties and the powers of National Assembly. And the Constitution Article 88 is concerning duties and the powers of the state president. And Article 96 is concerning the tasks and the powers of government. I think another one. Yeah. Article 98, duties and powers of the Prime Minister. So you know quite well these provisions. And one thing
unclear for me is the about the hierarchical order between international law and Vietnamese domestic law. That means whether an international treaty concluded by the Vietnamese government is superior or equal or inferior to your domestic law. That is my question. Please. Tiếp theo đó thì vừa rồi tôi cũng đã đi qua cái slide về các điều trong hiến pháp. Vì tôi cũng chưa có điều kiện để nghiên cứu sâu về cái quá trình mà chính phủ Việt Nam thực hiện các luật pháp lý trong hệ thống pháp luật quốc gia như thế nào. Do tôi không có điều kiện đi sâu về văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, cho nên tôi đi thẳng vào các quy định trong hiến pháp. Đây có điều 70 về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, điều 88 về nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch nước, điều 96 về nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ và điều 98 về nhiệm vụ quyền hạn của thủ tướng chính phủ. Một điều mà tôi chưa thấy rõ, đúng hơn là tôi chưa hiểu được cái thứ bậc về quan hệ hiệu lực giữa luật quốc tế, ở đây là bộ điều ước và thuật toán quốc tế đối với luật trong nước Việt Nam như thế nào. Một cái câu ví dụ là một cái điều ước quốc tế do chính phủ Việt Nam ký kết thì nó sẽ cao hơn, ngang bằng hay là thấp hơn so với các văn bản quy phạm luật khác của Việt Nam. Okay, now I will turn to part 3 of my lecture. That means the main part, how the Korean government contribute the development of international law as middle power. So this, you can see the 7 area that they are all selected by myself. It's quite subjective. UN peacekeeping operation, protection and promotion of human rights, and the development of international criminal law, and the combating against climate change, and question of cyber security, and inter-Korean, that means South and North Korea relations, and finally current coronavirus 19 pandemic. Please. Và tiếp theo đây tôi xin trình bày cái phần quan trọng nhất của bài thuyết trình hôm nay, đó là vai trò của Hàn Quốc, quốc gia tầm trung có trách nhiệm. Ở trên màn hình các quý vị có nhìn thấy 7 lĩnh vực chính về quốc tế mà có ý nghĩa rất quan trọng của Hàn Quốc. Thứ nhất là cái hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thứ hai là về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Thứ ba là luật hình sự quốc tế. Thứ tư là chống biến đổi khí hậu. Thứ năm vấn đề an ninh mạng. Thứ sáu là quan hệ liên triều, tức là quan hệ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên. Và thứ bảy đại dịch virus corona 2019. Okay, first one is peacekeeping operation. So Korea has continuously participated in UN peacekeeping operations since its first deployment of an engineering unit. That means just the technical the persons to Somalia in July 1993, and currently Korean military and the police officers are deployed as the UN peacekeeping operation in Lebanon, South Sudan, India, Pakistan, Western Sahara, Darfur, Sudan, and Haiti, etc. Please.
Về chủ đề thứ nhất đó là các hoạt động gìn giữ hòa bình, thì Hàn Quốc đã liên tục tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc kể từ lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1993 khi Hàn Quốc cử đơn vị công binh đến Somalia và từ đó nay hiện tại thì Hàn Quốc đang phái các sĩ quan quân đội cảnh sát tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình ở Liban, ở Nam Sudan, vùng tranh chấp với Ấn Độ, Pakistan, vùng Tây Sahara, vùng Darfur Sudan và vùng Haiti. Yes, the next screen is I took from the UN official information sheet. You will see at the top on the left side, you see the number 575. It's the number of the Korean officers deployed currently in the disputed area of the world. Please. Còn trên slide này các quý vị có thể nhìn thấy là những thông tin vắn tắt thì tôi lấy được từ cái trang chính thức của Liên Hợp Quốc. Và ở góc trái các quý vị có thể nhìn thấy con số 575 quân nhân của Hàn Quốc đang tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình tại các cái điểm tranh chấp mà nóng của thế giới. And next, the graphic shows you the Korean. The Korea is a top 10 providers of UN peacekeeping operation the last year, 2019. You see on the right side, the Republic of Korea paid quite a lot of money. Please. Trên cái biểu đồ này các quý vị có thể thấy được 10 quốc gia có đóng góp lớn nhất trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc vào năm 2019 và Hàn Quốc ở bên phải cùng như là nước thứ 10 trong số nước đóng góp tỷ đó. And now we turn to a second topic about promotion and the protection of human rights. Here I found the very interesting and very positive the situation. That means Korea and Vietnam, two countries are both states parties to so-called seven core international human rights treaties, and I will not repeat all of this because these seven treaties are very famous. Please. Về vấn đề thúc đẩy và bảo vệ quyền con người thì tôi thấy một điều rất thú vị là Hàn Quốc và Việt Nam đều là các nước thành viên của 7 điều ước quốc tế rất quan trọng về quyền con người. Muốn nhắc lại đây vì đây đều là các điều ước quốc tế rất nổi tiếng. So I only emphasize in this section about the human rights. Please look at the screen. South Korea made the Korean Refugee Act. So-called this. I think this is the first country in Asia with such a law. However, the problem is personally, it's a good thing, but it's not so effective in reality to protect the persons in danger. Person in danger means refugees. So you see the second sentence I read. However, it is rare for the Korean government to recognize refugee applicants as a refugee in practice. From the 1994 to 2018, the government has completed its review of over 20,000 applicants for the refugee status, but the government recognized only 839. So it's I'm very sorry about that. So we need a long way to go, please.
Tiếp sau đó tôi xin nhấn mạnh về một cái kênh khác, đó là đạo luật người tị nạn của Hàn Quốc. Năm 2013 thì Hàn Quốc đã phê chuẩn cho thông qua đạo luật về người tị nạn. Ở đây là có lẽ là một quốc gia đầu tiên ở châu Á thông qua một đạo luật như vậy. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng cái hiệu lực của cái đạo luật này để bảo vệ những người yếu thế hoặc là những đương sự chưa được khao, bởi vì tôi viết ở trên này đó là tuy nhiên trên thực tế Hàn Quốc rất hiếm khi chấp thuận đơn xin tị nạn. Cụ thể là từ năm thứ tư cho đến năm 2018 chính phủ đã thụ lý xem xét 20.361 đơn xin tị nạn và trong đó chỉ công nhận 839 trường hợp, rất là thấp. So now I turn to the section of international criminal law, and here I just mentioned it about the development of international criminal law. Korea has been making contributions to enhance the rule of law and put an end to impunity for perpetrators of most serious international crimes. And you see in the screen some Korean national judges work now in various international court and the tribunals. Please. Và tiếp theo đó liên quan đến vấn đề luật hình sự quốc tế thì tôi xin nhấn mạnh ở đây là trong lĩnh vực này Hàn Quốc đã có những nỗ lực lớn đóng góp vào cái sự nghiệp chung của quốc tế nhằm chấm dứt cái tình trạng miễn nhiệm hình sự, tình trạng mà các cái đương sự trốn tránh việc xử lý hình sự đối với những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra thì ở trên màn hình các quý vị có thể nhìn thấy 4 cái tòa hình sự quốc tế mà có thẩm phán người Hàn Quốc tham gia. Now I turn to the section of climate change. And the combating against climate change, Korea participates and supports strongly the general position of the international society and the UN. We are very concerned about developing countries situation. Please. Tiếp đó về vấn đề chống biến đổi khí hậu thì Hàn Quốc cũng đã từ lâu thể hiện cái sự ủng hộ mình đối với các lập trường chung của quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu. So you see the screen. I just read the first part. Korea hosted the secretariat of the Green Climate Fund in Songdo, Incheon, near our capital. It was located since 2012. And the mission and purpose of this international organization is to provide support for the mitigation and adaptation of developing countries against climate change. Please. Ở đây trên màn hình tôi xin đọc cái đoạn nhất, đó là Hàn Quốc hay là nơi trụ sở của ban thư ký của Quỹ khí hậu xanh ở Songdo thuộc Incheon gần thủ đô Seoul từ tháng 10 năm 2012 với cái sứ mệnh hỗ trợ cho các hoạt động giảm nhẹ và thích ứng đối với biến đổi khí hậu tại các quốc gia phát triển. Okay, now we'll turn to very interesting area. I guess the many students are interested in the cyberspace security. So the cybersecurity is one of the very important and imminent questions that Korea tackles every day. So we need a strong and close cooperation between states. Here are some examples of malicious cyber operations were occurred. Please. Tiếp theo đây tôi xin đi đến một cái nội dung đó là về an ninh mạng. Vì như quý vị được biết là các quốc gia sau ngày nay chúng ta đang phải đối mặt với
hoạt động của các hacker rất là nhiều. Do vậy điều này đòi hỏi có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các nạn nhân. So you see in this screen, I just choose some examples about the conflict in the cyberspace. For example, Estonia 2007, Georgia 2008, and the Iranian, I guess it's a nuclear power plant 2010. And we are suffered many times. And finally, there is a conflict between the USA and the China, especially about the financial hacking. Please. Và trên màn hình của tôi có nêu ra một số quốc gia là nạn nhân của các hoạt động phá hoại ác ý trên mạng, như Estonia năm 2007, Georgia năm 2008, Iran năm 2010. Tôi nhớ không được thì đây là một cái sự cố cái nhà máy điện hạt nhân. Tiếp đó ở Hàn Quốc chúng tôi đã gặp vào năm 2019, 2021 và 2023, và ngoài ra trong giai đoạn 2012, 2013 chúng ta cũng thấy gia tăng các cái hoạt động tấn công mạng với nhau trong cái cuộc xung đột trên không gian mạng giữa Mỹ và Trung Quốc. So here I just you will see in the screen there are so many I cannot say attack, but the various illegal cyber intrusions. So I will not explain just look at this screen, please. Và đối với Hàn Quốc thì cũng đã rất nhiều lần bị tin tặc xâm nhập, cho nên là điểm qua những sự kiện lớn, chủ yếu tấn công DDoS, tấn công từ chối dịch vụ đối với các cái trang web và các cơ sở ngân hàng và các cái đơn vị nhà nước của Hàn Quốc. So the problem is, for me, what is very important, serious, is illegal cyber operation against civilian and their facilities causes social, economic, and psychological damages. So imagine if the cyber attack arrives in the nuclear power plants, what will happen? So we need to clarify minimum legal criteria and standards to prevent and suppress the cyber intrusions. So that I emphasize again, we need to establish bilateral, multilateral, or regional or international cooperative mechanisms. Please. Ở đây tôi xin có một vài nhận xét. Nhất là hoạt động bất hợp pháp trên mạng để chống lại người dân, các đối tượng về dân sự cùng với cơ sở tổ chức họ đã và đang gây ra những thiệt hại rất lớn về xã hội, kinh tế và tâm lý. Chúng ta phải tưởng tượng nếu như các cuộc tấn công mạng nhằm vào một cơ sở điện thì hậu quả nó sẽ như thế nào. Bởi vậy mà chúng ta cần làm rõ các tiêu chí và các tiêu chuẩn pháp lý nhằm ngăn ngừa và trấn áp các cuộc tấn công mạng đang diễn ra nghiêm trọng hiện nay. Ngoài ra thì như tôi đã đề cập ở trên, cần thiết lập các cơ chế và tổ chức hợp tác song phương, đa phương, khu vực và quốc tế nhằm chống lại vấn nạn này. Now I will turn to the inter-Korean relations. I will just briefly mention. So as I told you at the beginning, the South and North Korea had the war, and then the Korean War was finished with the conclusion of armistice agreement in 1953. The problem is the Korean Peninsula situation is not only regional question, but also worldwide question, because it is one of the hot spots in the world, because the tension between two Koreas has threatened to embroil the rest of the world. Please. Tôi xin chuyển sang phần tiếp theo, đó là quan hệ liên triều. Như tôi cũng đã có trao đổi lúc
ban đầu kể từ khi Triều Tiên bị chia cắt vào cuối Thế chiến thứ hai. Sau đó vào năm 1953 thì cái đình chiến Triều Tiên đã ra đời quyết định tình trạng hậu xung đột giữa hai miền. Tuy vậy thì bán đảo Triều Tiên vẫn là một trong những điểm nóng số 1 trên thế giới do căng thẳng giữa hai miền đã đang đe dọa kéo cái sự tham gia của các nước khác chứ không chỉ có ở trên bán đảo đó. Here I just want to show quite interesting documents. In fact, the South and North Korea, two countries concluded an agreement. The 1991 is already 30 years ago, and it reflects the United Nations Charter, but regrettably, the agreement is not a treaty, but only a gentleman's agreement. That means no legally binding. Please. Và năm 1991 thì có một cái hiệp định giữa hai miền, đó là hiệp định hòa giải xâm phạm giao lưu hợp tác giữa hai miền Nam Bắc. Tuy đây là một cái hiệp định mà trong đó dựa trên những nguyên lý căn bản của Hiến trương Liên Hợp Quốc, tuy nhiên thì một vấn đề nảy sinh đó là cái chất pháp lý của hiệp định này nó không phải một cái điều ước quốc tế đúng nghĩa, mà nó chỉ là một điều ước quân tử, có nghĩa là nó không có cái hiệu lực ràng buộc của các bên kết. So currently, the United Nations Security Council imposes a lot of the economic sanctions against North Korea because you know quite well North Korea has already developed and possesses the nuclear atomic bombs. Please. Trong thời gian qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua 10 nghị quyết mà cũng như cái trừng phạt đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân, nhất là sau khi Triều Tiên nhân lần đầu vào năm 2006. So to find out the solutions, from the 2 years ago, North Korea and the United States has the direct negotiation, so-called summit. So you see the 2018, the first the Singapore summit, and 2019, and in June, the two Korea's our president and Mr. Kim Jong-un and Mr. Donald Trump, they three person met at the DMZ here, and finally last year in Hanoi, your capital, there was also the summit. In this occasion, I really appreciate your government and your people to help us to make a peace in the Korean Peninsula. Please. Và các quý vị cũng thấy cái sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ vào việc đàm phán khôi phục hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhất là giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chúng ta đã chứng kiến hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước tại Singapore vào tháng 6 năm 2018. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 thì nguyên thủ hai miền Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc có chủ tịch của Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc họp thượng đỉnh tại khu phi quân sự giữa hai miền. Tôi cũng xin nhấn mạnh một sự kiện rất là quan trọng mà các quý vị cũng biết, đó là tháng 2 năm 2019 thì hội nghị thượng đỉnh giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hoa Kỳ đã diễn ra tại Hà Nội, và đến đây tôi bày tỏ sự biết ơn
chúng tôi với chính phủ Việt Nam đã thể hiện cái sự sẵn sàng hỗ trợ cho việc đào tạo ngành sinh học. So I think it's the last section of my today's lecture. More patient, 5 minutes. I will finish in 5 minutes. So the last one is coronavirus 19, the pandemic situation, and you see here the coronavirus, the current what did happen in South Korea. So the before, so please. Vâng, tôi xin tiếp tục được một cái phần nữa mà tất cả chúng ta trải qua, đó chính là về đại dịch COVID-19. So I really appreciate, say, your Vietnamese are really lucky because your government took the efficient preventive measures and reacted to the right direction. However, we Koreans suffered from the end of this January until now. Even though the confirmed cases become lower than before, so you see in the screen is the April situation. The total confirmed cases in Korea is 10,700 like on from the January to right now, and we are very optimistic, but still we are suffered from tough social distant practices. Please. Về cái đại dịch này thì trước hết là tôi cũng phải thừa nhận là chúng tôi rất ngưỡng mộ với chính phủ Việt Nam đã đưa ra cái biện pháp để ngăn ngừa cái dịch này, và đồng thời đã phản ứng rất nhanh trong thời gian qua theo cái hướng chính xác. Trong khi đó thì ở Hàn Quốc thì chúng tôi đã chịu những thiệt hại cuối tháng 1 đến nay, và mặc dù cái số lượng cái ca mắc hàng ngày nó có thấp hơn so với đợt trước, tuy nhiên thì hiện nay thì cái số ca nhiễm tính đến thời điểm này đã là 794 ca, cũng rất là cao. Dù vậy thì chúng tôi cũng hy vọng là với cái chính sách lệnh cách ly xã hội thì có thể nó sẽ phát huy tác dụng trong thời gian tới. So in this occasion, I would like to talk with you, discuss with you the future of the WHO, World Health Organization. So when the Korea, Vietnam, and any other Asian countries have finally brought the coronavirus epidemic under control, these countries will be able to suggest useful idea for helping or to how can I say, to modernize the WHO mechanism, or not a new governance regime for tackling a transnational global health problem. Please. Về việc giải quyết cái dịch bệnh thì đương nhiên có vai trò của y tế thế giới. Về tương lai của sự tổ chức này như thế nào? Theo tôi thì sau khi Hàn Quốc, Việt Nam và các quốc gia châu Á khác kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 thì các quốc gia này đều có thể nêu lên những cái khuyến cáo hữu ích để cho tổ chức này sẽ phải thay đổi cách làm, hoặc là modernize hiện đại cái cơ chế đó, hoặc là hình thành một cơ chế hoàn toàn mới nhằm giúp nhân loại giải quyết các vấn đề y tế xuyên quốc gia, các vấn đề y tế toàn cầu trong thời gian tới.
Well, there is still two screens. One is the how can I say, the contribution of the South Korean government to the pandemic problem. So the International Vaccine Institute, the is the so-called international organization, and we are the host countries of this the quite important international organization for the developing countries in the 1996. And see, the mission is, you see in the screen, second sentence, International Vaccine Institute is the only international organization in the world with the exclusive mandate to discover, develop, and deliver vaccines for developing countries. Please. Và cũng để nhấn mạnh là đóng góp của Hàn Quốc với công cuộc phòng chống đối với lại dịch Covid, thì ở đây tôi xin giới thiệu về Viện Vaccine Quốc tế IVI. Đây là một viện được thành lập với tư cách là một tổ chức quốc tế đầu tiên có trụ sở tại Hàn Quốc vào năm 1996 với sự hỗ trợ của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc. Và cái nhiệm vụ chính của nó đó là phát hiện, phát triển và cung ứng các loại vaccine cho các nước đang phát triển. So the last point I want to tell you is the international organization, or it's just the conference, Trilateral Cooperation Secretariat in Seoul. This mechanism is between Korea, China, and Japan. It's also located in Seoul. I hope this mechanism can find a good way to cooperate together after coronavirus 19. Please. Và một cái cơ chế thứ hai bên cạnh IVI là tôi muốn nói đến ban thư ký cơ chế hợp tác ba bên giữa ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đây cũng có tiềm năng trở thành một cái cơ chế quốc tế giúp giải quyết những vấn đề xuyên biên giới, nhất là với đại dịch Covid. So that's all. Thank you very much for your attention, and also I appreciate your very excellent interpretation. Thank you. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị đại biểu. Tôi xin kết thúc bài của tôi đây. Hi. Yeah. So, thank you very much, Professor Park. You're welcome. For the lecture on international law and rights in Asia, the role of Korea. I think that there are many information, suggestions, and even the comparison of domestic law of South Korea and Vietnam in application of international law. In my views, both countries share the same destiny, a divided country and victim of war. South Korea in 1950 and Vietnam got the peace only after 1991. South Korea gave an excellent example of rise to a middle power. Vietnam is a developing country. However, it has not prevented our country to have its own mark in codification and progressive development of international law. You know that Vietnamese case have been treated multiple times in the topic of the International Law Commission, such as crime against humanity,
protection of environment in armed conflict, succession of state in state responsibility. Vietnam contributed a lot on saving Cambodia people from genocide crime that were condemned by the extraordinary chamber in the port of Cambodia in the 2019. Vietnam is leading also in the peaceful settlement of dispute in the Southeast Asia, with 7 final agreements concluded in 25 years, with China in the Gulf of Tonkin, with Cambodia, with Malaysia, with Laos, with Indonesia, so on. So this year, on the seat of the chair of the ASEAN and non-permanent member of the Security Council of the United Nations, during the COVID-19 pandemic, Vietnam undertake also several initiatives to promote international cooperation. Our Prime Minister and South Korean President Moon Jae-in have a bilateral telephone talks and exchange in the content of the ASEAN Plus 3 video conference on the cooperation in control of coronavirus in the initiative of Vietnam. South Korea and Vietnam, thought they fighting against COVID-19 provided a good model to stop outbreak in worldwide. We know that in Vietnam, about 200,000 South Korean living. We have also South Korean village in Hanoi. Yeah. And we are grateful also to Mr. Park, another Park, who led the Vietnamese soccer team to the new level in the Southeast Asia. The possibility of our cooperation is wide. This video lecture today is one of it, and we hope to have more opportunities to close each other. So once again, thank Professor Park for his lecture. And now I open the floor for the question. Yeah. So do we have any question addressed to Professor Park, please? Yeah, thank you very much. May I? Thank you very much, dear colleague. Yeah. Let me jump into this before the Q&A. Phó sư Nguyễn Hồng Thao, trước hết là cảm ơn sư Park đã có một chương trình rất giàu thông tin, và trong đó cũng đã phân tích những mối quan hệ giữa luật quốc gia và quốc tế, và phó sư Thao cũng nêu lên cái điểm tương đồng giữa lịch sử của Hàn Quốc và Việt Nam trải qua rất nhiều năm chiến tranh. Thì Việt Nam năm 1991 đi và tiếp thì cũng là đất nước sau chiến tranh ấy rất là suôn sẻ, và hiện nay thì Hàn Quốc đã trở thành quốc tầm trung, và Việt Nam đã đạt nhiều trong quá trình xã hội, và hiện nay thì với cái vai trò của mình, Việt Nam cũng đã có những đóng góp mà vật đối với Ủy ban luật tế Luật Quốc, cũng như đưa ra những cái giải pháp phục vụ vũ trang, vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề về trách nhiệm quốc gia, vân vân. Về mặt thực tế, Việt Nam cũng đã giúp cho quá trình hòa bình ở Campuchia trong chấm dứt cái chế độ diệt chủng ở Campuchia trước đây, và đồng thời cũng đóng góp vào quá trình giải quyết sự phòng chống hòa bình với các nước trong khối ASEAN cũng như với Trung Quốc. Chúng ta có thể nhìn thấy cái dấu Việt Nam ở Campuchia, Lào, Malaysia, khác. Trong năm nay thì với cái cương vị đồng thời chủ tịch của ASEAN là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam cũng đã
thúc đẩy hợp tác trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19. Như vậy cả Việt Nam và Hàn Quốc đều vừa chống lại cái kẻ thù chung là con virus này, và đồng thời bên như này ở Việt Nam có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc, thậm chí là cũng có làng Hàn Quốc. Với sự giúp đỡ của giáo sư Park thì giáo sư Thao cũng rất mong muốn là cái cơ hội hợp tác giữa hai bên trong buổi học sẽ ngày càng phát triển. Em có gì thiếu không thầy? Yeah. Thank you for interpreter. So now, Professor Park, do we have any words before the opening of the questions to the audience? Oh, thank you, dear colleague Hong Yeah. Tao. I already received the 5 questions from you, from the Ms. Song. May I respond to these 5 questions? Yes. Okay, thank you. So I received the 5 persons, and there are many questions. One is I don't know, the Mr. or Ms. Trang Ningwen and Tu Ningwen and Lulu Hong Li and Gam Ningwen and Mrs. Hao. So they put about total 10 or 15 questions, and I will very briefly respond to their question. And from the Mr. or Ms. Trang Nungwen, the questions are, so I think this question relates to the human rights and Korean criminal law. So I want to say is in Korea, the question about the protection of human rights stipulated the not only the criminal law, but also criminal procedural law, and also the Constitution enumerate the rights of citizens. So I think this is my very short response. And about the second question is, compare the human rights regulations in Korea's domestic law between the international regulations about their rights. So I think the discussion is concerning the comparison between Korean domestic law and international conventions concerning protection of human rights. Well, personally, the Korean government ratified the almost the international conventions on protection and promotion of human rights, and we have national human rights committee. It's a very important institution, and so I think it's in the average, it works well. That means we protect and promote quite well human rights in Korean society. Of course, there is still gray zone. For example, for protecting the foreigners who reside in South Korea. And I will continue. The questions from the Tu Ningwen. Yeah, sorry, may I interpret first before you? Oh yeah, thank you. Please. Về các cái câu hỏi thì chúng tôi đã nhận được khoảng 10 câu hỏi từ 5 người, trong đó có một người tên là Trang Nguyễn, 2 tên là Tú Nguyễn, 3 là Lưu Hồng Lê, 4 là Gấm Nguyễn, Thị Gấm.
và một người tên là Hậu. Tôi xin trả lời tóm tắt các cái câu hỏi đưa ra. Trước hết là đối với câu hỏi của bạn Trang Nguyễn thì có hai câu, là nhất là xin giáo sư có thể giới thiệu một cách khái quát về các quy định về quyền con người trong luật hình sự ở Hàn Quốc hay không, và cái hiệu lực của các quy định đó trong cái xét xử thế nào. Vấn đề thứ hai được nêu ra đó là luật sư có thể so sánh các quy định về quyền con người trong luật quốc gia của Hàn Quốc với các quy định quốc tế về những này không. Thì giáo sư có trả lời là tôi xin trả lời bằng tắt mà không chỉ có trong luật hình sự mà trong bộ luật tố tụng hình sự và trong hiến pháp của Hàn Quốc cũng đều ghi nhận các cái chế định bảo vệ quyền con người. Về thứ hai đó là so sánh giữa hai cái hệ thống luật trong nước và luật quốc tế, thì tôi cũng khẳng định Quốc đã phê chuẩn hầu hết các điều ước quốc quan trọng của bảo vệ quyền con người, và đồng thời ủy ban quốc gia về quyền con người đã được thành lập, và đây là một trong những cơ chế rất quan trọng giúp cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên thực tế, không chỉ đối với công dân Hàn Quốc mà cả đối với người nước ngoài và được người địa phương đến sinh sống ở Hàn Quốc. Okay, so please next. Okay, thank you very much. So the second is from the Tu Ningguan. There are two questions. First question is recognition and implementation the judicial decision by foreign courts based on the law of Korea. Well, this is not exactly the public international law area, but I think it's private international law. Well, it's regulated by the civil procedural law, and the foreign courts judgments cannot be executed in Korea if such a judgment is against the public order or the fraud, etc. And the second one is may I continue? And the second is providing the fake information in the social media in order to pay the attention, and manufacturing and trade counterfeit goods. Well, this is also, I'm sorry, but it's not the international law question, but just a domestic law question. Anyway, about the SNS, that means social network services, we have the law and the regulations for protecting victims. And yes, about the trading counterfeit goods, yes, of course, it's prohibited by our domestic law. That's my very short response, please. Vâng, còn câu hỏi thứ hai của bạn Tú Nguyễn. Tôi có hai câu hỏi. Câu nhất là vấn đề công nhận và cho thi hành của tòa án nước ngoài theo pháp luật Hàn Quốc, và thứ hai là các quy định của luật Hàn Quốc đối với các hành vi thông tin giả trên mạng xã hội để xử lý, và thứ hai nữa là việc sản xuất và cho lưu hành các hàng giả, và thứ ba là khi đầu cơ. Đây thì giáo sư trả lời là rất tiếc là đây là không phải là câu hỏi thuộc về lĩnh vực quốc tế hay là thuộc về tư pháp, luật dân sự và các kênh mạng quốc tế. Tuy nhiên thì đối với nhất về cái việc công nhận và cho thi hành quyết định của nước ngoài
thì tôi có xin trả lời tóm tắt là tất cả những quy định này là được nêu trong luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự của Hàn Quốc, và nguyên tắc chung là nếu các phán quyết của tòa nước ngoài trái với trật tự công cộng của Hàn Quốc thì sẽ không được thực hiện. Vấn đề thứ hai về các quy định của pháp luật Hàn Quốc đối với vấn đề tin giả, cái này cũng không thuộc chủ của quốc tế. Tuy nhiên thì ở Hàn Quốc thì có một cái cơ quan là Social Network Service, cơ quan quản lý hoạt động mạng xã hội, họ sẽ là những đơn vị trực tiếp giải quyết và kiểm soát cái đó. Ngoài ra thì tuy nhiên việc chế tạo và tư vấn hàng giả thì quốc cấm và sẽ bị xử lý theo pháp luật liên quan của Hàn Quốc. Yes, please. Yeah, thank you. The third one is from Lulu Hong Lee. And these questions concerning the intellectual property, so about the protection of data-based protection and etc. So I'm very sorry, but I cannot respond because it is not my specialty. It's better to ask intellectual property professor. Anyway, we have the Korean government already have the act on the protection of personal information. That's only I can tell you. Please. Vâng, và tương tự thế Lưu Hồng Lê về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ cũng rất tiếc đây không phải là cái lĩnh vực của quốc tế, cũng không thế. Nhưng tôi cũng xin trả lời ngắn gọn là Hàn Quốc đã ban hành đạo luật về bảo vệ thông tin cá nhân. Đó là câu trả lời các câu hỏi mà đưa ra. Do tôi không phải chuyên gia về trong lĩnh vực về quyền sở hữu trí tuệ, các bạn nên hỏi chuyên gia lĩnh vực sâu này. So may I continue? So the fourth question from the Gam Ningguan, and there are four very big and very important questions. So I'll read. First question is, does the long-term UN strategy relate to climate change? And second one is commenting on the veto rights in the UN Security Council in the current period. Third, what has South Korea prepared for enactment of a Refugee Act? Fourth, Korea has a legal measure to protect the network's security. Well, about the third question, I guess I already mentioned in my presentation. And fourth question, protect the network security. Yes, but it's not still sufficient. So we should change, improve a lot. About the first and second question, well, about the UN strategy relating to climate change, yes, it's a very big question, but we should be very careful to implement the Paris Agreement. So I'm very surprised about the American President, Mr. Donald Trump, who told to withdraw from the Paris Agreement. I think it's not so good for whole world. And lastly, the second question, the veto in the UN Security Council, well, it's really complete. I think just there was some countries try to reform such a mechanism, but until now, such the efforts was unsuccessful. That's all I want to say. Thank you. Please.
Phần tiếp theo của bạn Tuấn Nguyễn có 4 câu hỏi. Thứ nhất là câu hỏi chiến lược hàm của Liên Hợp Quốc đối với chiến lược khí hậu như thế nào. Thứ hai là bình luận về trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong giai đoạn hiện tại. Ba là việc Hàn Quốc đã chuẩn bị thế nào cho cái quá trình ban hành đạo luật về người tị nạn. Và thứ tư là Hàn Quốc có các biện pháp pháp lý để bảo vệ an ninh trên không gian mạng không. Thì đối với câu hỏi số 3 là về cái đạo luật người tị nạn, tôi đã nêu trong bài trình bày. Câu hỏi số 4 là về an ninh mạng, thì tôi cũng đã nêu ra những cái bất cập trong cái hệ thống pháp luật hiện tại. Chúng ta có rất nhiều điều cải tiến các hệ thống pháp luật của các quốc gia như quốc tế này. Đối với hai câu hỏi đầu tiên, câu hỏi thứ nhất là chiến lược dài hạn của Liên Hợp Quốc đối với biến đổi khí hậu, đây là một câu hỏi lớn, và tôi chỉ có thể nói rằng là chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện về chống biến đổi khí hậu năm 2015, và thực thi này tôi cũng thất vọng vì Trump cũng đã quyết định rút lui khỏi cái hiệp định này, là một việc rất là đáng tiếc và không có lợi cho công cuộc chống biến đổi khí hậu thế giới. Và bên cạnh đó, tiếp đó cái câu số 2 về quyền quyết, thì đây cũng là một cái vấn đề rất phức tạp, và tôi cũng biết là nhiều quốc gia cũng đặt vấn đề là sẽ cải tổ vài cơ chế phủ quyết của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên thì đã rất nhiều thời gian đã dành cho việc thảo luận này, nhưng mà cho đến nay thì tất cả những lĩnh vực nhằm cải cách cái cơ chế đó cũng chưa được thành công. Yeah, thank you. And the fifth question comes from Mrs. Howe. She wants to listen about the relationship between international law and Korean domestic law. About this question, I already show you during my lecture. You will see the page 11, the screen page 11. I show the Korean Constitution Article 6, and Article 6 recognize that the international law, that international means the treaties and customary international law, has the same legal effect as the domestic law. That's my reply. Please. Và cái câu hỏi số 5 mà tôi đúng là từ một người thứ năm, đó là chị Hậu, có hỏi một quan hệ của luật quốc tế với luật quốc gia của Hàn Quốc. Thì trong cái slide số 11 trong bài trình bày tôi cũng đã nêu ra vấn đề này. Hàn Quốc thì các điều ước và các tập quán quốc tế có hiệu lực tương đương với pháp luật quốc gia. Tôi xin Thank you. And I checked the chatting. Somebody sends the text message. I checked the Amy Latifa. She wrote in English, and she put a question to me. I will read. She said, "I have one question to me. In the middle of a corona pandemic, what is the role of international law in handle this situation? I mean, yes, every country has their mechanism to handle this pandemic, and maybe internationally, UN as one of international organization could give a contribution in this case."
Yeah, about this question, my answer is very quick and short. The first one is the power of control and the prevention is to the states. So that means states sovereignty. And second one is, of course, international organization such as WHO, World Health Organization can intervene, but they don't have so much power. And perhaps 2005, the international health regulation that was adopted by the WHO, and the that's 2005. International health regulation is has a legal obligation to, I guess, is over 190 countries accepted, but the that international health regulation is not so sufficient. Look at the coronavirus 19 currently. Of course, the UN also intervened, but I checked very carefully. The UN Secret Council intervened only 3 times when the Ebola virus occurred in the African region. So it's far away. We should cooperate, as I mentioned during my lecture. I think it's sufficient for you. Please. Và ngoài ra tôi cũng nhận được một tin nhắn vào máy của tôi có hỏi về việc về tình hình luật quốc tế liên quan đến cơ chế giải quyết dịch đại dịch COVID-19 như nào vào vai trò của Liên Hợp Quốc. Xin lỗi đây tôi nghe lại mà biết được hoàn toàn cái nội dung thì sư nhiều vấn thắc mắc. Cái câu trả lời của giáo sư là về cái thẩm quyền về kiểm soát dịch thì thực ra nó thuộc về một quốc gia, đúng là nó thuộc, nó là vấn đề thuộc về quốc gia. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã thảo luận vai trò của quốc tế và nó y tế thế giới. Các tổ chức này đương nhiên là có thể đưa ra can thiệp, nhưng bản chất các tổ chức đó giới hạn nhất định về mặt quyền hạn. Tôi nhớ năm 2005 có một bộ quy chế y tế thế giới do tổ chức y tế thế giới đưa ra, trong đó quy định về nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia. Thì cái đó hơn 190 nước trên thế giới thì cũng đã chấp nhận. Tuy nhiên thì những cái quy định này nó còn lỏng lẻo và chưa đủ để giải quyết được đại dịch như lần này. Những trường hợp nào mà Trung Quốc có thể can thiệp được thì tôi nhận thấy chỉ có 3 lần từ trước đến nay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có những khuyến nghị khuyến cáo và có những cái chính sách liên quan. Có một cái lần là liên quan đến cái việc bùng phát cái dịch Ebola ở châu Phi, và như tôi đã nhấn mạnh trong bài do những đại dịch này có cái tính chất của quy mô ngày khác biệt và cái mức độ nghiêm trọng này lớn, do đó chúng ta vẫn cần tiếp tục quá trình hợp tác để nó có hiệu quả hơn. Over to you. Okay, thank you very much. So, well, I think it's the sufficient because in chatting, somebody wrote in your Vietnamese language, but unfortunately, I cannot understand. And so that's all what I want to say. And, pardon? So finally, I thank you very much, Mr. Song Ha, for your wonderful interpretation. I appreciate very much, and also the
Madam Dean of the School of Law, the Hanoi University, and other colleagues. I hope in near future we can see again in Hanoi or other places. And also I really appreciate my dear colleagues, Ambassador Ninh Nguyen Hong Thank you. Thank you. Please. Vâng, do cái quá trình thông tin liên lạc bằng tiếng Việt đổi sang tiếng Anh cũng còn chưa được hoàn toàn chuẩn xác, nên là tôi cũng nghĩ là chỉ có giải quyết được các câu hỏi câu bạn mức độ. Và nhân từ đây tôi cũng xin cảm ơn tiến sĩ Hạnh ở Đà Nẵng, tất cả các đồng nghiệp và cả các đại quốc gia, đặc biệt là đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã cho tôi một cơ hội thông bạch thuyết trình rất thú vị ngày hôm nay và trao đổi với tất cả các đồng nghiệp sinh viên. Tôi hy vọng sẽ có một dịp sớm nhất xin gặp gỡ tất cả các đồng nghiệp quý vị ở Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much, Professor Park. You are welcome. Yeah, we hear a lot of questions addressing various fields of the law, climate change, foreign investment, human rights, law on network, everything, and even on the questions that are not in Professor Park's expertise. Professor that try answer to all the questions that you pose. Of course, students want to explore more time of Professor. However, everything should have the end. Yeah. So I think that you are satisfied with the contact with the professor and response of Professor. But we hope you can communicate it directly with the professor later, and we will have a more video conference like that to improve our knowledge of international law. Once again, thank you very much, Professor Park, and also Madam Nguyen. And on behalf of Vietnamese team, we wish you good health, great success in your career, and of course, keeping the warm friendship from Vietnam. Thank you very much. Thank you very much, dear colleague. And the last thing I want to say is in the chatting, somebody, the name Hong Ningok Min Choing, sent 4 questions. So, but we already finished. And if these students understand me, I will reply by email. And so that's what I want to say, because we are at the end of our session. I'm sorry about I will respond by email in somehow. Thank you very much. Thank you. Yeah. Phó giáo sư Nguyễn Hồng Thao đã bày tỏ lời cảm ơn đối với giáo sư Park đã dành thời gian cũng là trình bày, đồng thời là giải đáp các câu hỏi ở các ngành vực khác nhau, không trực tiếp liên quan đến công tác quốc tế, nhưng giáo sư cũng đã cố gắng giải đáp tất cả những câu hỏi đó. Và giáo sư Thao cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ có dịp để trao đổi với giáo sư Park hơn nữa, và cũng rất mong giáo sư Park tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam. Đồng thời cũng hy vọng cuộc trao đổi chuyên đề như này sẽ rất là bổ ích cho cả hai phía. Và mỗi cuộc họp thì dù ngắn hay dài thì đến lúc mà kết thúc và rất tiếc một thời gian để có cái việc đưa ra những câu lời cho những câu hỏi đưa ra. Phó giáo sư Thao chúc các thành công trong cuộc sống và ngày mai. Và lời cuối của giáo sư Park là
có nghe được những đoạn chat của bạn là được giải. Trong đó thì có 4 câu hỏi, tuy nhiên thì do đã hết thời gian cho nên là giáo sư sẽ cố gắng trả lời bằng phiên dịch từ và xin lỗi do thời lượng không cho phép. Giáo sư Đà Năng, mời giáo sư ạ. So it's the end of session. May I go leave? Giáo sư học về phần của giáo sư. Okay, now you can close your screen and you may continue listening to their speakers. Okay, thank you very much. So I will leave, and I really appreciate such a wonderful seminar. Thank you very much. Goodbye. Bye bye. Bye bye. It was my great pleasure. Bye bye. Vậy trong bây giờ là như vậy chúng ta đã có 2 tiếng đồng hồ. Ngoài những thủ tục giới thiệu chung thì chúng ta đã tập trung vào lắng nghe cái bài trình bày rất là thú vị và rất nhiều khía cạnh khác nhau của giáo sư Park, cùng với những cái giải đáp thắc mắc cũng như là cái chia sẻ trao đổi của giáo sư Thao. Và một lần nữa thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn hai giáo sư, hai thành viên của ban thảo luận quốc tế đã chia sẻ những góc nhìn rất là thú vị về cái vai trò, vị trí, đóng góp của Hàn Quốc cũng như là những hoạt động chung của tổ chức Liên Hiệp Quốc, và đặc biệt là những cái vấn đề mới trong cái bối cảnh hiện nay, ví dụ như đại dịch Covid. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục được hợp tác, cùng nhận được sự ủng hộ, sự đồng hành của các giáo sư, các quý vị cũng như là các thầy cô giáo, các em nghiên cứu sinh và các bên cộng khoa luận cũng là các cơ sở đào tạo. Và lần cuối cùng cho phép tôi xin được nói lời tạm biệt và xin hẹn gặp lại các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn.